सत श्री अकाल जी दोस्तों, असी पहुंचे अज कमल खैरा की सारी टीम ते नाल सपोर्टर तो एयरपोर्ट के उत्ते क्योंकि मार्क कार्नी साहब इत्थे पहुंच रहे हैं तो एयरपोर्ट टर्मिनल के उत्ते पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ा इकट्ठ आ, घट्टो घट्ट 10 तो 15 हज़ार जो बंदा इत्थे पहुंचा होया ऑलरेडी तो आ भी रहे हैं। तो आपां तुहाडी जिन्ने भी साडे MP साहिबान ने लिबरल दे नाल वो भी इत्थे पहुंचे हुए हैं, अपने वर्करां दे सपोर्टरां दे नाल लैके इत्थे पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ा जिहड़ा लिबरल का जिहड़ा जहाज़ ऑलरेडी टर्म अराइव कर चुकिया है। हुण देखते हैं भी उन्हां दी स्पीच आ ते जिहड़े सपोर्टर ने उहदे जिहड़े उन्हां दे MP साहिबान ने ते उन्हां दी स्पीच आपां सुणांगे की कहंदे ने। ते सिर्फ एक दिन बाकी रह गया 28 मतलब 28 तरीक नूं जिहड़ियां वोटां पैणगियां ते हुण तुसीं जे माइंड नहीं बना हैगा आपदा माइंड जिहड़ा प्रिपेयर कर लो ते किहड़ी पार्टी नूं इह तुहाडी वोट आ, तुसीं हकदार हो किस पार्टी नूं वोट पाउणी हैगी आ। वोट पा के कनेडा नूं होर स्ट्रोंग किया जाए। कनेडा एक बहुत बड़ा कंट्री आ, बहुत ज़्यादा इत्थे अपॉर्चुनिटीज़ ने लोगों के कोल। तुसीं हुण किहड़ी पार्टी नूं चुनना हैगा तुहाडे हत्थ वस हैगा। ते कनेडा स्ट्रोंग, वाकई ही कनेडा बहुत स्ट्रोंग कंट्री आ। ते असीं गल कराउने आ जी साडे नाल इत्थे आए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज जिवें तुहानूं पता है कि जिवें तुसीं देख रहे हो इधर लिबरल का प्लेन भी खड़ा तो करनी साहब इत्थे आ रहे ने। अज लिबरल की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जी इत्थे टोरंटो दे विच, क्योंकि तुहानूं पता है कि 3 दिन रह गए ने चोणां दे विच। पहिलां तां जिवें कंजरवेटिव दे काफ़ी नंबर सी उत्ते तो हुण जे आपां पिछले महीने तो देखिए सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई आ। सो उहदे करके लिबरल दा हुण हत्थ काफ़ी भारी लगदा जी इन्हां चोणां दे विच। ते असीं उम्मीद करदे हां कि जिहड़े सारे सज्जन मित्र अज इह प्रोग्राम नूं देख रहे आ हम हमा के जिहड़ी हैगी आ वोटां वाले दिन वोटां पाओ, तुहाडा अपना हक आ। बहुत मेहनत दे नाल आपां इस कैनेडा की धरती के उत्ते इस हक नूं लिया ते उस दिन जरूर वोटां पाओ। तो अज लिबरल की रैली दे विच की गल्लां बातां होणगीਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत धन्यवाद जी। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਜੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਪੀਚ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ USA ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਵੀ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਪੀਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਿਬਰਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਈ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। So I have been fortunate to count on Mark for 30 years. Now you can count on him too. I'm lucky to have him. We're lucky to have him. Without further ado, let me welcome my husband, your Prime Minister, Mark Carney. Hello everyone. Bonjour. Salut, bonjour. Ah ouais donc. Carney. All right. Thank you. Thank you. Well, let me start. Better not forget. I forgot last time. Thank you, Diana. Thank you, Diana. Thank you, Diana, for a lot of things, actually. But thank you for reading that introduction that I read, that I wrote. Thank you, Diana, for all of your work on this campaign. Diana has been out knocking on doors, hammering in signs, making phone calls, helping us win this election. Commitment and passion. It is fantastic to be in Mississauga, this part of Mississauga. I've never been in this part of Mississauga before. But for so many people who come to our country, Mississauga is their first glimpse of Canada. And it is no wonder that so many of them end up staying right here, because Mississauga is the perfect example of what makes Canada so great, what makes Canada strong. Community, diversity, solidarity, and home to 6 amazing Liberal candidates that we need to send to Ottawa. We need to send to Ottawa. Vive le Canada, absolument, vive le Canada. Now, en ce qui concerne cette élection, I have a question. Who's ready? Who's ready? Who's ready? Who's ready to stand up for Canada with me? Also les coudes. And who's ready to help the Liberal Party win the most consequential election of our time? Oh, that makes me feel good. We need you. We need you because President Trump's trade war has literally ruptured the global economy and he has betrayed Canada, America's neighbor, America's closest friend and most steadfast ally. That is what he's done. Now, shame. And this is a tragedy, but it's also our new reality. This is a time for serious leadership, and this is a time It's a time for serious leadership. It's a time to come together and unite as a country
because we need to fight, we need to protect, and we need to build. Elbows up. We need to fight Trump's tariffs with counter tariffs of our own that cause maximum damage in the United States with minimum impact here. We need to protect our workers using every single dollar we collect from those tariffs. And above all, we need to build Canada strong. We need to build Canada strong. Building Canada strong will require big changes, and I'm ready to make them. I'm not a career politician. I'm not a career politician, but I am. You have to go. There's a career politician on the ballot as well if you want a career politician, but I am a pragmatist. And as a pragmatist, when I see that something's not working, I change it. And that's exactly what I did as soon as I became Prime Minister. Homes in Mississauga, homes in Ontario, homes across Canada become too expensive. So we cut taxes on them. And we did more. We set out a strategy to build twice as many homes every year for decades in Canada using Canadian technology, Canadian skilled trades, Canadian lumber. We saw that the capital gains tax hike was stifling the builders and innovators that we need, so we got rid of it. We saw that the consumer carbon tax had become too divisive, so we eliminated it on day one, saving it. Now we're going to get the big polluters. The big polluters to pay you for saving energy, pay you for home retrofits, pay you for more efficient heating. Et nous avons élargi l'accès au régime canadien de soins dentaires pour que 5 millions de Canadiens de plus en bénéficient. C'est ça. Nous avons renforcé. Ça suffit. Hein? Nous avons. Merci. OK. Arrête. Un instant. On continue. Hein? Nous avons renforcé nos relations avec l'Union européenne, la France et le Royaume-Uni pour que nos exportateurs soient moins dépendants des États-Unis. Now, at the end of my first week as Prime Minister, against some people's judgment, I brought together all the premiers to agree to eliminate the barriers to trade and labor mobility inside our country. Unanimous. And at the end of the night, I thought to myself, when's the last time they agreed on anything? Except for hating the federal government. But they agreed because we are in a crisis and we need one Canadian economy, not 13. And my government, if we are elected, we will do our part. We will get rid of all federal barriers by July 1st. Free trade in Canada by Canada Day. So in 9 days as a new government, we did more than Pierre Poilievre has imagined in his decades in politics. And that's assuming he does have an imagination and doesn't just mimic Donald Trump. I'm just saying, I'm just observing what I've seen. Now, just imagine what we could do together
over the next few years with a strong, positive mandate in this election. And that's what we need. That's what Canada needs. Canada needs a strong, positive government because, as he made clear, just again in the last few days, President Trump is trying to break us so America can own us. Is that going to happen? No. Ever? No. It will never, ever happen. Now, Canadians are over the shock of that betrayal, and that is what it is. It is a betrayal. We are over the shock of the betrayal, but we should never forget the lessons. We have to look out for ourselves. And we have to take care of each other. You know, Canadians didn't ask for this fight, but we are always ready when someone else drops the gloves. It wasn't a good idea. And in this trade war, just like in hockey, we will win. Now, like many, that's the spirit, It's my family. Like many of you, hockey has played a big part of my life. And I grew up with the values I learned at the kitchen table, in the classroom, and on the ice. My parents were teachers, and they stressed the importance of working hard, of supporting our community, and of caring for other people. And my hockey coaches taught me to play hard, to be ambitious, and because this is Canada, to stay humble. These are Mississauga values. These are Canadian values. Et je me suis appuyé sur ces valeurs quand j'ai géré des crises au Canada et à l'étranger. Et aujourd'hui, je m'appuie sur elles pour faire face au président Trump et bâtir une économie renouvelée où tous peuvent réussir. Now, there's someone else. There's someone else, Pierre Poilievre. Doesn't get any of this, and I've seen this movie around the world. There's a type of lifelong politician who worships at the altar of the free market, despite never having actually worked in the private sector. Made a payroll. It's the kind of politician, and he brags on this, who has never changed his mind since he was 17. Anyone here over 17? I see a few of you might. Have you learned anything in the last few decades? I've learned a few. Instead, Pierre relies on his reflex to always cut and divide and to rhyme. But we need slogans. We don't need slogans. We need solutions. We don't need chaos. We need calm. We don't need anger. We need an adult, and we need action. That's right. You got it. I'm auditioning for the role as adult in this. The politics of slogans and anger and chaos are dividing, and they are weakening the Americans. So we will win this battle. We will win this battle if we are united and strong. And you know,
It is our strength that the Americans want. They want our resources. They want our water. They want our land. They want our country. Never, never, never. They can't have our country because Canada is not America. America is a melting pot. Canada, look at this crowd. Look at this crowd. We are all Canadians. We are all diverse. We're all distinct. Canada is a mosaic. In America, healthcare is a big business. In Canada, it is a right. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas les différences. On ne reconnaît pas les peuples autochtones. Et il n'y aura jamais de droit pour la langue française. Les États-Unis ne sont pas le Canada n'en fera jamais partie, jamais. Canada will never ever be part of the United States. Jamais. C'est ça. Okay. So we have that sorted out. And the question is, what do we do? Well, in a crisis, the first thing you have to do is to prepare for the worst, not hope for the best. You have to distinguish between what you can change and what you can't. And, you know, after 78 years, I don't think we can change President Trump. So we need a leader. We need a leader who can stand up to him. C'est ça. Le Canada a besoin d'un leader qui comprend que nous sommes maîtres chez nous. We can and we will control our economic destiny with the right plan. Because in a crisis, plan beats no plan. And to succeed in a crisis, you have to act with overwhelming force to overcome the anxieties that people naturally feel, to break through the fog of uncertainty that businesses face, and to replace what the crisis is taking away. That's what our plan for Canada Strong will do. Our plan starts with the government spending less of your hard-earned tax dollars so that Canadians can invest more. The core of our plan is to build, baby, build. On va bâtir ce pays. Notre plan va bâtir des millions de logements, une superpuissance énergétique, de bonnes carrières dans les emplois spécialisés, des nouveaux corridors commerciaux avec des nouveaux partenaires fiables autour du monde. Our plan de rien. Our plan will usher in a new era of investment, jobs, and growth, creating over $20,000 in new growth for every Canadian over the next 5 years. That's making Canada strong. That's making us strong together. And Pierre Poilievre, it's become clear, day after day, has no plan. No plan to stand up to President Trump. He is literally grasping at straws. Literally grasping at straws. Thank God we're going to deal with that big issue first on plastic straws, and then we're going to face the gravest crisis of our lifetimes. He's offering Canadians a fantasy of fiscal tricks and phantom growth. He's ignoring the investments we need to build the strongest economy that works for everyone. He's surrendering, literally surrendering in the fight against climate change. He wants to cut what Canada needs and Canadians value: childcare, dental care, pharmacare, the CBC. He has a bring it home tax cut that is literally never home. It does not arrive for 4 years
that is after President Trump is due to leave office. Ours shows up on Canada Day, $825 off for every family. You see, unlike Pierre Poilievre, I have managed budgets before. I've managed economies before. I have managed crises before. And I know that in a crisis, you build forward, not cut back. In a crisis, it's time to come together, not to sow division. I know that this is a time for experience, not experiments. I know we can give each other far more than the Americans can ever take away. And I know that as America retreats from the world, Canada will lead it. Now, before I wrap up, I want to say a few words about why we as Liberals, why we as Canadians, why we care about having a strong economy. It's not about the numbers. It's because we care about people. It's because we go back. We go right back to that value of community here in Mississauga, in Edmonton, across the country. That value of community that we all share. Because we know that we are all in this together. That's why my government will stand behind $10 a day daycare. That's why we expanded dental care to 8 million Canadians. That's why we will make major investments in healthcare, in mental health care, particularly for youth. And for the treatment of addictions. Because we're all in this together, my government is committed to working in real partnership with Indigenous peoples. This is a critical election. And some people on both sides of the border claim we're not a real country. Well, they couldn't be more wrong. Canada is more than a nation. We are a confederation. We are a sacred set of ideas and ideals built on practical foundations. That we know that we're not perfect, but we always strive to be good. That we do things not because they're easy, but because they are right. We know that much of our strength comes from our resolve to work together, to work in unity. And united, we have done hard things, seemingly impossible things throughout our history. United, we have built one nation in harsh conditions with a sometimes hostile neighbor. United, we have confronted our own past with Indigenous peoples. Unis, nous avons bâti un pays qui rassemble des langues, des cultures et des croyances différentes. Unis, nous avons bâti des institutions culturelles essentielles comme Radio-Canada. United, we have created universal public health care. And now, united, we are buying Canadian. We are exploring everything our country has to offer. We are supporting our friends and neighbors in the crosshairs of the Americans and President Trump. United, we are standing up for Canada. United, we will win this trade war. We will build the strongest economy in the G7 that works for everyone. That's why I'm standing here in front of you. Canada, I'm here today because Canada has given me everything. My family, my education, and my values. And in return, I'm ready to give everything to Canada. But for me to do so, and here is the ask,
The ask always comes at the end. Here is the ask. For me to do so, I need your help. On Monday, the people of Mississauga, the people of Greater Toronto, could decide who is Canada's Prime Minister. There are only 2 days left. 2 days left in this campaign. It's a good, that's right. There are only 2 days left in this campaign. It's the equivalent of the last 2 minutes left in the third period of Game 7 in the Stanley Cup Finals. Something Toronto Maple Leafs fans may be about to experience. It is time. But it is time to leave everything on the ice. And that means I need you supporters to knock on a few more doors. I need you to make a few more phone calls. I need you to talk to friends, to families, to neighbors. And above all, I need you to vote Liberal so we can protect values that we share, that we can stand up to Donald Trump, build a Canada united, build a Canada strong. Vive le Canada! Merci. Thank you very much.